Enodio machielo nyakora mgajuang marwaki chendo mari morita ikapar kodang wendueno mara uchi lagana yo proyo koda deka waikoni matode chendo ni nyakora mgajuang ndio chenga bende koro odbura mamalo kalo report mano mal paro mar chiko bende koro geto medo sure pachuka ntielo kroge mano keti waikore makare mar nyisika kane weche obedo kaka nogo kurano kabende enodiambo nyakora mgajuang ama bende jodbura mamo 176 no yie loko kamane ntiere kanyo kendo koro gigoyo mbulu mondo mikala paro makamano jodbura praboro koda chiel kende emano tamore waikoni kuku mar wachni chendo ni maro Oimore nyakora mgajuang ntiere ka elo travel bija magithundoche. I want to hear one member of parliament whose people come to him to ask for a house. We are telling you we are not interested in your levy. We want food on our tables. Riwruok mar weg kembe pod medo kwedo choko marundi. Serikal koro loko ni enosuru. Kaka gitimoga pile ka giriwore ka gidwaro ni bay misach jomed malo. Wada giriwore kawuono mondo mi ja piny manogone gi ombulu oyud fuongruok. Kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kachiel gi jopiny mamoko pod wacho ni lokruok motimne paro mar chiko menda pod okoromo. Ringre moka paga bicho kunye puodho mashakahola makelo ringre duto mose odi nyaka 318 kaji ma ohingo 600 pod iwacho ni olale gunego. Jaloko marwa nyakora mgajuang en Belinda Adhiambo nyinga Lydia Okeyo machiegni wacha kod paro maro mena bende koro jo od bura okalo dhiang makawuono en twaka mararia mano dhi kuom thuolo malach nyakora mgajuang kendo wadwa nyisi gi makoro wachni oulo e paro maro menda iganario prayo kadeka prario kod ang'wen ka bende budget koro igeno som odiochiengno makiny nyakora mgajuang e paro mar chik ne ntiere report mano tingo pacho ganda mabende hanosum kaito gi pach riwruoge mopogore geno ne ntiere moko mane nyalo kinte lokruoge mane ntiere wami picha ma report abede koro okalo e od bura odhiambo makawuono nyakora mgajuang modhi mag nyamburko omedre gi atamalo aboro nyakora mgajuang ka koro idhi atamala aboro nyaka atamala par kod auchiel oro pesa e ong'we yamo mari ka in gi simu mar lwedo koro dhi wuok e atamalo 12 nyaka atamalo 12.5 mane osuru midhi juogi kaito yuto mag weg ute ma opange dhi wuok e atamala 5.5 nyaka atamala par chudo maro kumba ne en gino ma onge pacho kae paro maro mar nyakora mgajuang kata kamano koro dhi kete kanyo e atamalo 10 kod auchiel. Kapo dwang'io mano bende motendre kod reporter mano motendre kod paro mar chik bende koro od bura no kalo odhiambo makawuono jogo mabende yudo sara e pacho ka osara chakre 500 nyaka 800 idhi juogi kanyo atamalo 30 mar osuru nyaka 32 mano medruok mar atamalo 2 wi osuru mabende juogo oganda go maromo mayudo omenda maromo siling 500 nyaka 800 kaka osachgi jogo mabende yudo sara chakre 800 kadhi mbele nyakora mgajuang koro bro chulo osuru maromo atamalo 35 mar osachgi mano ya atamalo 30 mane ichuogi kinde mokalo mano medruok mar atamalo 5 nyakora mgajuang kaito gedo mag udi bende dhi wuok kanyo idhi juo kanyo gi atamalo 1.5 kaito mano mar osara bende dhi bedo kanyo kaito ntiere atamalo 1.5 mago mag kembe simiti mag gedo mowuok e pinje maoko idhi juogi atamalo 10 kaito uso ohala ne ng'at machielo ka ntiere go andi kata idwaro ne us ne ng'ato ibro juogi kanyo omenda maromo kanya tamala 10 kod auchiel mar omenda no mabendo usgo ohala makamano kapod wantiere mano kanya nyakora mgajuang ka wang'iyo paro no mar chik kabende report no gino mabende no tingo tese makori boyogo mwandu e pacho ka chon ne ok juoge nyakora mgajuang kata matin kata kamano koro tidhi juoge atamala 10 nyiso ni in kaka ja Kenya dhi bedo gi thuolo mar medo chulo omenda
Pononi dwaboni mwandu ntiere kanyo kaka omenda no dhi medre idhi kete kanyo gi atama la par. Yirwich mabandia mago mamine bende kete wigi mag dusruok bende koro ntiere kanyo gi atama la bich. Simbe ong'we yamo ntiere kanyo gi atama la par kato suru ewi uso mwandu kada vieti kanyo tieti dhi wuok kanyo omenda mar atama la chiel nyaka atama la dek. Mano medruok mar atamalo ariyo kalore kod report mano gol ewi paro mar chik ma ikomena kada ariyo prayo kod dek prayo kod ang'wen. Bende wadwa ng'iyo mago motenre koda wechego mag chenro mag moro ganda e mbui. Ntiere ganda bende miyo ji nyiero kato giloso weche bende moro chunyo ganda kato gikete mbui. En paro bende no nyuolo paro opogore kathoth gineno ne koka ne gichako winjo migi thuolo mondo mi gineni gichunga gi tiendgi motegno eka chak juoge. Kata kamano no kete 15 odwoke nyaka atama la dek. Kaka koro ma en achiel kuom gigo maparo ni twak e kind jotelo gi jogo mabende koro loso gik moko kete mbui mar moro ganda. Koro en achiel kuom gigo mabende koro chalo ka gimolemo mabende koro onyagi ewi weche motenre kod mago. Weg udi ok ochuno mondo mi ondik jochok omenda nyakuram gajwang' kaito weg ohelni matindo bende koro chakre shillings milion 1 bro chulo omenda no motisi kanyo ni tieti. Kapod wang'iyo mana mago motende kod report bende koro okal gi od bura gas mar tedo didong kanyo he atama la par koda uchiel ento onge kod medro kanyo ka didong mana atamalo onge medro modi bedo go nyakuram gajwang' nyamburu ka piko mag stima kanyo ilungo ni zero rated en be onge kod lokruok mora sukari kilo be anno kanyo kantiere gi shillings moro abich ewi kilo ka kilo mamano e medruok kanyo nyakuram gajwang'. Mane chal mar weche pononi entiere kod to ni to en wach mane ma bende jo od bura okale odhiambo makawuono mane chal mar weche mabende nie goyo mbolo ka bende jo od bura thothgi nyakuram gajwang' koro okalo paro no. En mano mabende koro ibro ket e budget mar higa mar 2023 2024. En budget mabende koro idhi somo diochieng'no makinya kaka ne wasingo. Pod bro medo bedo wang'i nyakuram gajwang' mondo wanyisi kaka weche dhi chalo od bura. En wach mabende koro oganda jo Kenya kete wang'i kendo kaka wachono wasingo bedo wang'i nyakuram gajwang' wabro nyisi mago mabende dhi tucho kotenre kod somo mar budget mitimo odiochieng'no makinya. Koro twang'io weche moko manyien kama yudo suru ma ichano jiwog jotije mago machamo sara dwe ka dwe mondo mi oger godo udi manengogi ni piny. Pok oyud sir kata pok oyudo sir kata bang' piny owacho duoko suru no piny nyaka atama la 1.5. Na kadwino koth lero nwa riwruog weg kembe ma ondiko jotije pachoka FKE kachiel kod moko kuom jo od bura to pod medo kwedo kang' makamano kagiwacho ni onge ler ma oromo ewi chenro makamano. Bang' winjo pacho ganda mane kwedo paro mar jogo atama la 3 kowuok kuom jogo machamo sara kendo atama la 3 kowuok kuom kembe ma ondikogi. Kamiti mar omenda ne otemo duoko osuru no kod atamalo 50. Osuru no mane dhi juoge atamalo 6 mar osara ka jotich kod kembe mondiko gi golo atamalo 3 koro dok piny nyaka atamalo 1.5. Okang' mane geno ni nyalo mede sir. Kata kamano Kenyans are saying zero. They don't want it. They are not interested. They are not aware of your 1.5. Our children are going hungry. We don't need houses. We are living in our grass thatch houses. We are comfortable with those houses. All we want is food. As representatives of the people, I want to hear one member of parliament whose people come to him to ask for a house. I don't know, Mr. Speaker, where the executive has been informed that the priority of Kenyans is houses, Mr. Speaker. Order. It is a matter of the constitution that you cannot introduce servitude by telling someone that they must pay tax which will not benefit them and will go to the shareholders, as your leaders have told us. That is servitude. Osuru no ne omedo liete yod bura kama jo od bura ma otenore kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ne okwede ka giwacho ni onge lere wi kaka idwaro juoge to kod kaka obiro konyo jopiny. Mimi sahihi bwana Spika, unajua nimechukua mkopo wa jumba na ninakatiwa katika mshahara wangu. Hii nyumba ndio lazimishwa kulala ni nyumba gani?
hii ingekuwa inakatiwa kwa hiari, yule ambaye anataka akatiwe. Na kama ni ahadi, serikali hii imeahidi vya kutosha, na kama ni kulaumu pia imelaumu vya kutosha. Kile tunachotaka sahihi ni kuhakikisha gharama ya maisha inarudi chini. Thoth jood bura mawuok e kweth mar Kenya Kwanza ne ok ochomo wach osuruno tir, ka gijiwo mana moko kuom fuong'ruok mayudore e paro mar chikno. Jood bura manosire bende ne ochung' kar tiendgi. Hawa wabunge wenzangu leo wana nguvu kwa sababu wao, kila mbunge kama sijakosea ana nyumba. Mheshimiwa Spika, wacha nizungumzie hili swala la nyumba kwa sababu linachukuliwa vibaya sana. Leo mbunge wa Kenya kila tama akiingia anachukua milioni 30 na kununua nyumba. Hawa wabunge wote, mimi pia binafsi nachukua hiyo pesa na kuhakikisha ya kwamba Mheshimiwa Spika nilinde, Mheshimiwa Spika nilinde na haya maneno nayosema. Hawa wabunge tuwacheni ubinafsi. When members of parliament rise on their seats telling people that housing matter is not necessary, it is not a necessity, when we all know that it is important to have food, yes. It is important to have clothing, yes. But it's also important to have shelter. And that is what this government is talking about. This clause addresses the need for housing in slums, which are in Nairobi, Kisumu, Mombasa, Eldoret, and Nakuru. Mr. Speaker, we are members of parliament in these chambers who are leading constituencies where 50% of their residents stay in slums. What we are trying to do and what the Kenya government is doing is to uplift the standard of these people according to Article 43 of our Constitution. Oko mar od bura, riwruog weg kembe ma ondiko jotije FKE pod kwedo suruno. Jata tije mar FKE Jacqueline Mugo ne wacho ni kata odok piny kod 3%, pod ok gibi loko pachgi ewi osuruno, madwaro ni jogo mondiko jopiny bende ogol 1.5 dwe ka dwe mondo ger godo udi. Kata bed ni jood bura nyalo kalo osuruno, en wach ma pod dhi medo kelo liet oko mar od bura, ka koro medo yangore ni oganda ma onego gol 1.5 kod jogo ma ondikogi ma onego gol bathe komachielo ok sir paro makamano. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kapodwan mana kanyo nyakurom gajuang paro mar chik mageto medo choko mar osuru e pacho ka osome tielo mar 2 e nyim od bura mamalo. Somono ochiwo thuolo mar chako goyo mbaka e kind jood bura ka moko to kwedo parono to mamoko bende ne osire lwedo. Walter Nyambaga miyo waler. En twak mane omako mach e nyim od bura mamalo ka kwith oyudo thuolo mar golo pachgi wi paro mar chik mane koro pedhi e nyim od bura e kama ne mbaka ochwe chieng'. I'm not aware of your input, and I'm telling you, you should be ashamed. You are lying either for yourself or for your government. As the people of Kenya, as a youth, I am telling you, whatever you promise us in your agenda, keep your agenda and stop shakahollering us. So it is wrong for her to impute improper motives on our colleagues and say we want to please the president. I mean, really, it's wrong. This bill, I have to caution you. This bill can actually be the spark that will lead a revolution that will never be ended. And it's going to be a revolution of the proletariat, Mr. Speaker. It's going to be a revolution led by the poor hustlers, Mr. Speaker. Jood bura mar ariyo tinda molo oko ne Speaker Moses Wetangula nipo nono kal chikno ma ok otimne lokruok moro amora to gin kodo ma pacho ka magibiro dhiye. You must listen to us, because even if you use the majority to pass this, there's still the courts. And even if you deal with the courts, there's still the people who are sovereign. Jakom komiti marango weche mag budget kod omenda Kimani Kuria oko ni komitino ne otimo tich mong'ith e kendo keto pacho ganda e paro mar chikno. Kata kamano okoni fuoni mag chikno moko geto juolo osuru ne piny owacho. What we've done with digital content monetization is bringing it to the same percentage of withholding tax like all the other professional services. And all professional services, they're actually withheld at 5%. To kiwe chumi, bende okelo liet mathoth ka moko edwaro ni mondo gol oko osuru mijuoge wi mwandu mag pur. Kaka yor reso keo pachoka. Tumechukua pesa tukaweka katika borea ya fertilizer, ndio wakulima ile season ambayo tunaenda. Nataka nitaragazia wakulima wa Kenya
watanunua fertilizer kwa bei ya chini kuliko ile wanunua last year. Jod bura ma Kenya Kwanza kod mago magazimio okocho bedo kod winjruok ewi moko kuom funi mag paro mar chikno moting'o koda ka osuru mijuoge mauta to kod osuru mag tuken kod ote mag mbui. Duties on or taxations on imports of all those building materials. This is going to enable us to grow and spur the economy on industrialization, and this one is going to give us opportunity, especially in employment and all those kind of things. And another thing is general employment of Kenyans. I mean, we are looking at Kenya in the next several years. Kaka twak ne medo kasore kendo liet ne medo tedore od bura. Spika mar od bura Moses Wetangula ne dore kama teka jo od bura magazimio ne konyo tayo twak monindo nyakunchiel. For those honorable colleagues who are here for the first time, this is not a rally. This is a parliament. So thumb your feet in approval. Mr. Speaker, my 2 minutes were taken. Can I get my 2 minutes back, please? Ni lazima tujifunze na kustahimili. Mr. Speaker, we do not want our hustlers to die. We will speak for them. Onindo korgia hinya kocha, omiyo jogo thuolo malach, onyalo luongo ji ang'wen koko chako duogo korwa kono ka ng'ato achiel. Bang' twak mane yotedore od bura e kind kweth ma Kenya Kwanza kanyakla kod mago magazimio la Umoja One Kenya Lands e kinde somo paro mar chike tilo mar ariyo. E twak nogo biro kawo yweyo makende mondo chiw thuolo ne somo budget mar 2023 2024. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Eliari mar od bura, Nairobi. Haya, pod wadhi mbele nyakorom gajuang ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lands osingo bago ng'anyo mar tipe pacho ka joma manyien ponone paro mar omenda opuodhi gi od bura mamalo. Kwethno katone gi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Lands la Molodinga na olero ni moko kuom yore ma piny owacho biro tiyogo e manyo osuru biro hinyo jopiny mokala hinya to mago mayut margi ntiere pinje. Jafwambo marwa Eric Owenga miwaler. Eseche ma egeno ni jatend migawo mar omenda Juguna Ndung'u biro somo budget mar tend piny owacho mar Kenya Kwanza mokwongo tich ang'wen, riwruok mar Azimio Ramogi biro pingo chenro duto mag choko osuru ma idhiro kod piny owacho kata nade. Hiyo osuru kama unataka kuleta, kwanza watu waketi chini wazungumuze, waelewane vizuri. Unasema hii ni wewe unatozwa kwa sababu wewe unataka ujengiwe nyumba, lakini mwajiri wako anatoa kwa sababu gani? Nyumba gani ambaye anataka? Sasa there must be a national dialogue to discuss and to agree so that we even put infrastructure in place. Hii pesa ambayo unataka kutoza watu inaenda kwa zina gani? Odinga kane wuoye kadak ma Kibra e chiro matoi mayande jopiny oyudo lal tok mach wang'o mwandu magi, nowacho ni giikore mar kiroko paro machikno. Wanasema ati hii toi iko ndani ya 288. Hii toi ni soko na haiko ndani ya 288. Hii ni soko ya wananchi wetu wa Kibra. Hii soko inasaidia watu wa Kibra mzima, Lang'ata, Dagoretti kwa jumla. Kwa hivyo baba, kila mara umetusaidia na Mungu akubariki sana. Naomba wakati huu toa orders, maana wewe ni baba wa orders. Ili shamba ibaki kwa wafanyabiashara wetu. Toi ianze baba market, baba market, baba. Odinga notiyo gi limbe matoino e lando ni ng'anyo mar tipo biro bedo thuru kaka rekod puodho paro mar omenda no. Sasa wiki ijayo watapitisha hiyo finance bill, sio? Watapitisha, sivyo? Hiyo itakuwa ni parapanda, itakuwa ni parapanda mwanzo. Mtakuwa mko tayari? Mtakuwa mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Jamaa alikuwa naonya ati hakuna maandamano imekubaliwa, si bwana Kithure Kindiki. Bwana Kindiki, rudi kwa shule, soma kamili katiba ya Kenya. Lakini wakipitisha, baba, tunaomba tuitishie tu maandamano tu. Hiyo ndio lugha inasikika hapa Kenya. Na this time hiyo maandamano ikiitishwa, tunaomba raia wote, imagine hawa
kuna bili pale tunasema Clause 26. Hata wale wamama wako na chama yao wanataka kutax. Kweth mar Azimio osebedo ka pingo paro mar omenda no ewi mano ma giwacho ni obiro hinyo jopiny mane piny owacho mar Kenya Kwanza wacho ni biro deo kokawo telo. Shida ya Kenya sio idadi ya ushuru ambayo inatozwa. Shida ni wizi wa mali. Pesa ikiingia pale inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Hata ukiweka maradufu bado hiyo pesa haitapatikana. Sasa tumemwambia jamaa, shikeni wale wezi, zibani pale zile mashimo pale ambayo pesa inavuja, na pesa itakuwa iko ya kutosha. Motelo godiechieng' nyangile mag Azimio nobedo kod romo e kadak ma Karen kama ne gitede wach kaka gibiro kedo adwa tenga gi paro mar chikno. Our members of parliament are mobilized, whipped and aligned. They will reject this anti-people bill. We now appeal to you, the Kenya Kwanza MPs. We know that in your hearts of hearts, you know the budget is wrong. We urge you to join your Azimio counterparts and stand with the people. And after this budget, which is clearly anti-people, Azimio will be busy taking the next steps. We are reminding Kenyans, this budget will hurt them where it matters most. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Thoth jo Kenya koro wacho ni lokruoge moketie paro mar chik mar omenda ma higa mar 2023-2024 chalo koth magoyo nam, kendo onge lokruok moro amora mabiro kelo e ngimagi. Jo Kenya ywak ni ngima sani oidho kendo medo juogogi biro mana medo hinyruok kata hinyogi kaluwore kod nengogi ma bende sani koro ni malo. Kaka Sinfros Okinda lero, thoth jo Kenya dwaro mondo omi owit oko paro mar chikno chutho. Kono mana seche machuok kende motelo ne somo mar budget mar hik omenda manyien, paro mar chik mar higa 2023-2024 pod dhi nyime e kelo liet e pacho ka. Ka oganda moko neno berne e konyo tend Kenya Kwanza e kelo dongruok e pacho ka, jomoko to neno ni en gino mabiro medo achiedh nade ngima jo Kenya kaluwore kod nengo ngima masani oidho. Onge lokruok moketi, en mane jogo temo keto gino skari mondo tem lose maber, to gikone en mana VAT modong' cha ema dhi kawo kakare. Kiwacho housing levy mano duok to 1.5, then 1.5 to gigolo the cap. Koro en 1.5 kuom ng'ata ng'ata, to miyo weight maduong' ni employers, kendo employers kong'iyo malong'o nyalo keto weight no bende kuom employees. Ok odhi donjo malong'o maber. Moko kuom jo Kenya wacho ni bedo ni osuru mijuogo ewi modhi pod ochung' e 16%, nengo ngima pod biro mana idho. Fuel levy ma bende ok gimulo, mane kamano winjo gimul, nikech gi fuel gimoro amora dhi malo. To kinyalo duok VAT mar fuel piny, ne dhi konyo oganda mang'eny kabisa, nikech gimoro amora ne dhi dok piny. King'iyo budget masani iwacho no medre gi gimoro 100 billion. Omiyo an kako buya, an kaka akwayo ni jo od bura te kawuono riwre otim gimoro achiel ka gitimoga pile. Na wacho chini kaka ne gitimo pile, kaka gitimoga pile, ka giriwre ka gidwaro ni misach gomed malo, wada giriwre kawuono mondo mi ja piny manogone gi ombulu oyud fuong'ruok. Jopiny ywak ni kata mana sani kapok omedo suru gi kale matek mar dago ngimagi mapile, omiyo giwacho ni onge ber moro amora ma gineno ni chikni biro medo e ngimagi. Takuketi to kwane ka pod yot, pod tek ahinya, ji ni matek, garama mar ngima oidho, onge kata kaka ji nyalo chiemo e udi. Koro waneno kata koloke to pod onge lokruok moro. Moko kuom jopiny bende onyiso luoro margi ni omenda ni ok bitigodo maber kendo nyalo biro lal e lwet jotelo moketo wuoro mbele. Kuna kitu rahisi, hata hiyo walikuwa wamesema 3% wanakata watu, hata hiyo ilikuwa tu njia ya mkora. Sasa wanasema wamereduce to tena sijui 1.5 sijui 1.5, hiyo pia ni njia tu ya kunyang'anya watu pesa na kujifaidisha hawa wenyewe. Hawa wangewachana na hiyo maneno, watafute njia kujengea watu nyumba na pesa hii wanasanya ushuru. Jo Kenya koro kwayo piny owacho mondo manyore mamoko mag loso omenda ne budget manyien
mopogore gi medo suru magichulo. Telo mar Kenya Kwanza geno ni paro mar chik mar omenda mar higa 2023-2024 biro konyogi e choko omenda ne budget gima bende en budget maduong' mogik e pacho ka, en budget mabiro kawo siling trilion 3.6 ka jopiny to yuago nego ngima. Ne Ramogi TV kowuok e boma ma Nairobi, nyinga Simfros Okinda. Kurom ga jwang riwruoge auchiel ma ok mag piny owacho dwaro ni migawo mar somo ket ayanga kaka omenda mochiw ne chenro mag somo e pacho ka ibiro tigo anyate chopo dwaro mar okumba mar thieth ne nyithinde skunde ma pacho ka. Chiemo machulo ne jopuonjre skunde go kaachiel gedo mag klese mag junior secondary ndiko jopuonje kind mamoko. Kaka Judith Omoni leronwa jokanyo mag riwruogego koni gin tiere kod to ni omenda go biro chopo dwaro mag nyithindo ka gisebedo ka gikwayo. Ne gitwake boma Nairobi manase matin ne 24 to migawo mar omenda gula yanga budget mar hiko omenda 2023-2024. Matin ne seche 24 to migawo mar omenda keto ayanga budget mar hiko omenda 2023 kod 2024. Riwruoge maromo auchiel ma ok mag piny owacho kama oting'o Child Fund, Plan International kaachiel kod Save the Children e kind mamoko koro dwaro mondo mi komiti mar somo mar od bura oti machiegni kod migawo mar somo e keto ayanga kaka ibiro ti kod omenda ma ochwal ne migawo mar somo e chopo dwaro mag nyithindo, kama oriwo keto e ler ni chiemo ma ichwalo ne skunde biro romo jopuonjre adi to e kinde mane, loso somo manono e skunde primary ne jopuonjre ma odakie kuonde ma ongore, bero somo mag jopuonjre man kod ng'ol, gedo mag klese mag junior secondary, ndiko ne gi jopuonje kind mamoko. Riwruoge gi koni gin kod toni omenda ma ochiwgi biro romo dwaro mag jopuonjre, gino makoro dhiro gi mondo mi gijiw migawo mar somo mondo chiw ler e wi kaka gibiro pogo omenda go e kidienje ma opogore mar chopo dwaro mag jopuonjre. Having perused through the said report, we are concerned that some of the matters that are of interest and concern to children in Kenya have not been adequately provided for in the FY 23-24 national government budget estimates, and that the National Assembly Budget and Appropriations Committee is yet to demonstrate adequate redress of their findings and recommendations on such matters. Obviously, when the government allocates budget for health insurance for children in high school, that budget is based on number of people. So we're recommending that can we have the number of children used to provide for resources for health insurance as opposed to number of children in secondary schools, so that all children can benefit. Bende gikoni nyithindo mathoth osebed ka itiyogo marach e mbui, gino makoro winjo mi piny owacho ket tenge omenda mar reso nyithindo go. Kaluwore kod lipot mane otim kod Save the Children higa mar 2021, atamalo 67 mar nyithi Kenya tiyo kod mbui, atamalo 7 osemi pesa mondo mi gigol duge gi e mbui, ka atamalo 3 to osebuog mondo mi oriwre e terruok kokalo e mbui. E higa mar 2022, piny owacho ne oloso chenro mar higni 5 mar rakruok gi rocho ratich nyithindo kokalo e mbui mane owinjo bed ni muonyo omenda mar bilion 1.9. Gikoni onge ranyisi ni budget ma higa ni oriwo mar tayo chenro no ma winjo tanya ka higa mar 2026. We note that there has also been inadequate financial resourcing to facilitate children's rights in the digital environment. The Directorate of Children's Services developed a 5-year costed national plan of action to tackle online child sexual exploitation and abuse 2022-2026 to be implemented at a cost of 1.9 billion. Whereas FY 23-24 budget process commenced at a time when the National Plan of Action to tackle OXEA was already developed, there is no evidence in the government budget estimates for FY 23-24 to demonstrate that there are allocations to implement. A budget mar hiko omenda 2023-2024 maromo bilion 147 chwal ne somo mag skunde primary kod secondary, sekta mar jagoro ma ongirore migawo mar somo Belio Kipsang. Mae omenda ma ibiro pogi mar chopo dwaro mar riwruoge gi eki. Judith Omondi, Ramogi TV.
Jong en daka 28 bang' saa 3 mar otieno chendo en Oimore wadhi mbele gi weche manyien narwako pachi kacha mondo wago kodi mbaka mana kaka pile inyiswa pachi kotenre gi magi motenre koda ahinya to weche mago neno ka oganda osebedo ka chwalo utegi pacho oganda opogore nyakurom gajuang' tachiel ma king'iyo gi duto to chungen ni oganda duto yuago pek mar ngima neno ka Ong'wena Elias wacho ni entiere achiel kachiel Ramogi TV kae kendo ng'iyowa ka entiere paw ndege Kadiem kata kamano wacho ni bil mar osuru ni to neno ka idhi kale gi jood bura kata kamano osekale to wacho kayo ni wasomna jotend piny kaachiel gi jood bura mokalo paro mar chikno ngeche 29 Ariang'wen wacho kanyo ni owuoyo e wach loch maragoko nyakurom gajuang' mano pacha Elias Ong'wena Collins kaya gwenge mag Ndhiwa wacho ni entiere kodwa ka osechopo kae e yo makare kendo entiere kodwa e chendo ni neno kae ka okwacho nyinge kata kamano wacho ni en bende entiere kata kamano wacho ni koro oganda jo Kenya unjo par ni weche mag siasa okony sama giyiero jotelo bende koro nyalo winjo pek magi winjo kadhi e YouTube kacha eno Kevin Oruto Pastor Ruto Kevin namaro rembe roho maler church oyugis kotieno wacho ni weche gichope yo maler kata kamano wacho ni Kenya tek kodwa Yesu e machiegni duogo Bernard Moses wacho ni in bende dwa mani Yesu e molore piny nyakurom gajuang' eno ka geno koro ni mana e polo malo ne thoth oganda jo Kenya wayo matin kwaduogo dwoko lwech mathoth ma en Oimore kik idhi mabor. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kwere ne ogongero ni thuru lo yiengo to e gweng' ma Ombaka e Nyando e kaunti ma Kisumu en midhiero. Kama minu nubire ok derengewe. Pi ma monjo gweng' ni higa ka higa nyuolo iye ma ohiu kendo nimo gi lek mag nyithindo manyiri. Anwach mar pino ohinya nikech omiya yudo gima ok na expect na yudo kabisa. Nitie nyithindo 3 man chogamo remo e ndalo ma wan gi midhiero mag pi. En ng'ama biro resogi. Tudri kod George Bati ngeso tarik 17 dwe mar 6 saa 1 kod saa 3 otieno kokelo ni sigana moyiedhi kaka lek nyithindo manyiri nimo e pi Ombaka mana Ramogi TV kik bai. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com.
Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Machiegni kendo nyakorom gajuang' chendo mar Oimore kamano kuom medo kete mana ka e Ramogi TV. Wantiere kanyo YouTube live na jogo mantiere kod dwaro mar goyo wang'gi e mbui kanyo. Wechegi biro achiel kachiel e YouTube kacha kaito bende namba mar ote machoke na 3:30. Wadhi mbele gi weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto oyango chenro mar neno ni sekta mar medusa osiro dongruok mar uchumi ma pachoka gi atamalo 20 chop higa mar 2030. Kolosero mag medusa ma pachoka matimore boma Naivasha, Ruto lero ni piny owacho biro tiyo kod medusa ma pachoka e konga peini mathurka e nengo moyweyo kuom thuolo machuok kar tiyo gi kembe maya oko. Bende osingo tiyo kanyakla gi medusa mathurka e chenro mare mar chwalo chenro mag dongruok motesi ni bottom up economic model. I was expecting the engineers of Kenya to support the finance bill. I am surprised you guys are quiet. I have not heard your voice. You are the people who are going to benefit from the housing plan. You are the people who are going to implement our superhighway. You are the people who are going to implement our universal health coverage. You are the people. Now, you guys want me to do the heavy lifting, and you want to sit at the end and reap the benefits. That's not fair. I mean, good people. I think we should be in this together. Jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ochiwo kome buch 10 migepe kar jot mare makarin kendo twake wi okenge ma migepe mag piny owacho osego e keto e tim chenro mag dongruok mago mar Kenya Kwanza. Piny owacho mar Kenya Kwanza nitiere gi geno mar goyo kange chopo singo mage mag dongruok kokalo kuom lalruok e kind kidienje duto mag piny owacho. Kama chelo nyakorom gajuang' ogai manyien mar bad migao mar obila mang'uyo maling'ling NIS Nurdin Haji ochawo muma kendo koro chako tich ayanga mabiro bang' jod bura puodho gwelo mare odhiambo manyoro. Haji kata kamano nitiere kod tich maduong' mating'o malo bad migao no e ng'uyo maling'ling e wi weche mag arita kwe kaka yo mar geng'o masira ma ikelo kod monj mag njore gwenge mopogore opogore e pachoka. Lerno imiwa gi jafwamb marwa Chris Owino. E nyasi ma obagi kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, Mohamed Nurdin Haji ochamo muma kendo kao kar Philip Kameru kaka ogai manyien mar obila mang'weyo maling'ling NIS. I, Nurdin Mohamed Haji, do hereby swear by the Almighty God that I shall be faithful and bear true allegiance to the Constitution and Republic of Kenya. Jima bende osetiyo e bad migao mar NIS e kind higa mar 2016 kod 2017 e kidieny mar director e weche mag kedo gi timbe njore nigi ting' maduong' mar kelo lokruok e bad migao no. I have full confidence that with the experience that you have gathered over the years, having worked in the intelligence service for many years and having served in other senior government positions, including that of the DPP, I am confident that you have assembled the requisite knowledge, understanding, and experience to be able to discharge your responsibility. Kage puodho gwelo mare, komiti mar od bura mochung'ne lweny kaachiel kod jo od bura nen kod geno maduong' ewi lony mar Haji e kedo kod jonjore mag Al-Shabaab e Nyanduat kaachiel kod jokuoge jamni e hoho mar okak. We cannot eliminate the scourge of Al-Shabaab
and the kind of insecurities we have in this country unless we have somebody whom we have all a lot of trust in. This great son of Garissa County, a great son of Kenya, whose family also, Mr. Speaker, has served this country. His father, not just a senator, but also as an experienced administrator and security man in the past. And I do hope that the DPP Nurdin Haji will follow in the footsteps of his late father. The Speaker, this House appropriates colossal sums of money. This House appropriates a lot of money year in, year out to the NIS. And that money is appropriated for the sole purpose of capacitating the institution for it to be able to execute its mandate without any hindrance. Nurdin Haji benen gi tich maduong' mar ting'o malo bad migawo mar obila mar NIS e ng'weyo maling'ling e wi timbe mag jore kaka mago mane otimore e gwenge mag Shakahola. As we are all aware, the best decisions are made if you are armed with the best information. And therefore, we will be looking forward to using your offices together with all the other sectors of government to make the best possible information to our policymakers, to decision makers in government. Bad migawo mar NIS ne oyudo seyo mathoth kuom nindo e tijgi, gino mane omiyo ji mohewo 300 owito ngimagi e gwenge mag Shakahola kaluwore kod puonj magalagala mag Paul Mackenzie. Jodak e counties mag Samburu, Elgeyo Marakwet, Baringo, Turkana kod Laikipia ma osebedo ka onge kod kwe kuom thuolo malach bende oketo geno margi kuom telo mar Haji ni dhi miyo gi kwe kuom ng'weyo chenro mag jonjore e gwengego. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai madoho Martha Koome igeno ni dhi timo limbe county ma Siaya tich ang'wen mano mar yango kenge kod lokruoge mabad migawo no oseketi neno ni jopiny oyudo ratiro margi yo mayot. Koyango ikruok margi mar rwako Ogai madoho, jal buche do ma Siaya Daniel Ogembo okoni limbe Koome dhi kelo lokruok mathoth ne doho e alwora ma county ma Siaya. George Bat miwaler. Seche manok motelo ne limbe mar Ogai mar doho Martha Koome county ma Siaya, ikruok mogik dhi nyime. Jal buche doho ma Siaya Daniel Ogembo okoni limbe no Koome dhi yango doho ma winjo buche mageto lweny ma icho godo kit chwech ma osethiro udi kod ngima joma thoth e pacho ka. Gender-based violence osebet wach matek e Kenya ka. Weche timore ne nyithindo matindo, kama ji odak, mine gi wuone, chuo gi mon, koro ma to launch to create awareness mondo jopiny ong'e reporting makamano nyaka bed reported, action owinjo kaw mondo koro wang'e ni solution ma problem ni en ang'o. E kinde limbe no, Koome bende igeno ni dhi yawo doho mar winjo buche matindo koting'o gope mag omenda matindo magin moko kuom buche mathoro budho e doho kendo nyayo sigwe kind jopiny. En court matimo cases ma value gi ni piny say $2 million and below. Ging'eny in cases mang'eny. Joma dai ji 50,000, 100,000, 200,000 gidhuro. To kawa keto gi system mar cases ma wan goni, ma cases opong'o mamoko osetieko higni 10, tieko higni 20, thuolo mar winjo cases matindo gi onge. Kaka yor chwalo lokruok madhi nyime bad migawo mar doho e pacho ka e gwenge ma Siaya, Ogembo bende olero ni Ogai mar doho Martha Koome biro yango chenro mar tiyo kod lony manyasani e chwalo kendo winjo buche e doho ma Siaya mondo kel yot ne jopiny yudo ratiro kaluwore ni jopiny koro nyalo ng'eyo kaka buche dhi nyime e doho ma ok ochuno ni nyaka gidhi e doho achiel kachiel. Inyalo operate weche ni mabiro e court kata in mane ot. Inyalo file document, inyalo read file manie court, inyalo assess court fee, gimoro amora manie court file koro biro bet ni ok ochuno ni biro nyaka court mondo ing'e physical file kokiperus ni file obet namo. Kopogore kod yawo doho mamalo ma Siaya ma gedo mare notieki e higa mar 2021,
Gedo mar doho e boma mayala mabiro konyo jopiny yudo ratiro mayot ma ok ochuno ne gidhi nyaka Siaya bende oketi e chenro. Wabiro launch court manyien mar High Court ma Siaya. En court maduong' moting'o registries te, moting'o chambers mag magistrates gi judges, moting'o courtrooms nyaka moriwo mag nyithindo. Court moro be wasechako bende loso Yala. Koro kodegi te koa riwo gi magichako tich te kaka waparo ni ariyo go be chako tich machiegni. Tich tibet mayot, jothurwa biro realize gima judiciary dwaro ni access to justice. Limbe mar ogai mar doho Martha Koome e kaunti ma Siaya tich ang'wen en ondamo manyiso keto e tim lokruoge migeto e bad migaono kendo neno ni jopiny oyudo ratiro e yo mayot. Siaya koro en kaunti mar 3 ma doho mage biro tiyo kod lony manyasani bang' chenro machal kod mano yangi e kaunti ma Nairobi kod Mombasa. George Bati, Ramogi TV. Wadhi kadhoad na mchumbi nyakuram gajang kamaloni magumotendre kod nek mashaka hola do mashanzu golo chik mondo mi odhio pim jayalo Paul Mackenzie kachiel kod achije wetene bang' thoth gi yore doho mashanzu ka giol kendo gionge kata mana teko mar wuotho. Maen bang' okinde mag piny owacho yango ni ji ariyo kende e kind achije 18 mane chiemo kama moko 16 to ikoni ne jotueyo kendo jong'anyo ne chiemo e tesende mag obila kamano geng'negi joja oko ngele ko ya kaunti ma Mombasa. Achich Paul Mackenzie, jaoderoda maweu kachiel kod achije mamoko 16 ma itudo kod nek mashaka hola ne omolo e doho mashanzu. Kae ne oyangore ni thoth gine dendgi ombekni makata wuotho ne ok ginyal, kama moko to ne podho mana piny ma ijola kitero e doho. Okil mar piny owacho Yami Jamina kata kamano ne oyango ne doho ni achije 16 kuomgi ne jong'anyo ne chiemo e thuolo mar ndalo 10 mosekalo. The rest of them went into a hunger strike. Basically, they are not eating or drinking anything since the 4th of June. Your Honor, today is 14th of June. It's 10 days now without food or drink. Okoni ng'anyo makamano ne kidekro to chenro mag bura madhi nyime omiyo ne okwayo doho mondo mi okawie okang' mapiyo mar temo resogi. Kata kamano, okinde mochung'ne achijego kotelnegi kod George Kariuki ne okoni mano gima pok giyango omiyo gikwedo parono. Without some orders, then we are looking at the possibility that some of these respondents will lose their lives. This being day 10 of the fasting. And Your Honor, to say that they are fasting, and that is made as a complaint, Your Honor, it's ridiculous. That's why I'm laughing. There has never been an offense called fasting. No, we don't want to put the case in jeopardy by proceeding blindly. So we need time to meet with them, talk to them, take down the notes. So when we come back, we have a proper, well-balanced arguments to put forward. Yuarruok ne kata kamano bedo e kinde achijego kachiel kod mag piny owacho ka gikoni mano mana yo mar temo deko burano ka okinde piny owacho to kone gen gitemo reso ngima achijego. You see, I told you I reported this. This is giving ridiculous. Examples of something. Senior, let me make my objection kindly. Why are you interfering with our bite? Your Honor, that's right. But the yes, court let us have a bite. Your Honor, that application that he's saying that we proceed with, we've not been served. Yes. So how do we proceed? And Your Honor, as I already indicated, an application that is sought ex parte, and this is a right that belongs both to the prosecution and the defense, does not have to be served. But we are giving you the notification, Your Honor, that if you don't take action today, there is a real threat that 3 or 4 more respondents will not stand tomorrow, and that in another hour, one may lose their life.
En gino mane omiyo okinde ariyo mag Mackenzie ng'ado mar weyo chung'ne achijego ka gituo ni piny owacho e bwo kinde mag kaachiel kod doho chal ni ok dwar tiyo gi pachgi e burano. Unless the suspects themselves, they will want to look for me to continue representing them, and of course with their own reasons, then I will reconsider. I took one heart to assist them, and at the same heart, I am withdrawing my instructions, representing them. Friends are running away because they feel the state and the court are now running the show. We have no say, we're just mere spectators. Application after application, everything they said, to Kweni. And by way of repeat, every dog has its bite. We aren't having our bite, we're just having licks. Mr. Kariuki and Mr. Oimore are discharged from acting for the respondents as requested. Jang'ad bura Yusuf Shikanda ne bang'e to ong'ado ni achijego ochwal e jela ma Malindi kuma inyalo chungie kod chiemo ka bende okoni otergi ir laktar mabiro golo report e wi gimomiyo ngimagi orochore. I have observed that some of the respondents appear unwell and weak. It is not really clear why they are in that state. However, I direct that the respondents who are visibly weak and frail be escorted to hospital for examination and treatment. And I further direct that medical reports on the said respondents be presented to court on the next date. Bang' okinde ariyo e kind adek mochung'ne Paul Mackenzie gi Lange ng'ado mar wuok oko e burani, geno pod nitiere ni adieri biro yudore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi juang e tielo mar adek mar kunyo kawuono ringre mar 15 nokuny e bungu ma Shakahola makelo kwan duto mag ringre moseyudi nyaka 318. Achiel bende ne ondhi kawuono makelo kwan jok mosemaki sani nyaka 36. Kata kamano onge ng'ama noresi mamiyo kwan jomoseresi pod ntiere e 95. Kuomgi 19 oseyangi kod anyuola maggi. Ji maromo 613 duto pod ondik kaka jogo ma olal. Chenro mar kunyo kod sojo oganda pod dhi mbele odiochieng'no makiny. Kwa kadho na mchumbi atari nyaki county makisumu kama attend county makisumu kokale migao mar somo ochwalo chele maromo gunde 2114 ne skunde mag ECDE maromo 684 mag piny owacho. Kendo singo mar chwalo ganda e skunde go kaka yor singo chenro mar chiwo chiemo mar migago ne jopuonjre. Kotoka nyasi mano yore gi jotend migepe mamoko kama oting'o mano mar somo, jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili osingo dhi nyime gi chenro no mano chakore higa mar 2017 kata obedo ni nitiere gi kinde ne yamo mapek mar ngima mabende pod medo kutho e pacho ka. Owili kendo omedo duonde twak madhi nyime od bura mamalo ewi chik mar omenda kendo kwa jod bura mondo mi okwed chik makamano kaluwore ni ngima kidek bedo mapek okalo ponono ni jo od bura opuodho chik makamano. Kaka onego beni gidago kaluwore gi chiemo matimo magichamo. Okelo kamano ahinya ne department. Koro kawuono atero chiemo in all the sub counties. Kendo nase kwano kuonde ma chiemo go jidhi timo jidhi kawo. Kawuono ni watero michele. To bang' mano biro tero oganda. Bang' nithiyo kochamo mchele go oganda to mano is already balanced. Kendo nyalo miyo gitimo giyudo the required energy to gi protein mamiyo gitimo mamiyo gidongo.
Mago hala nyakurom gajuang jo hale chiro mutindo e kardak maburubure county ma Nairobi oyudo lal kaluwore gi mach manowango mwandu gi otieno mane piny orugo kawuono. Masira makamano weyo jo hala go gi lal mathoth ka gima nokelo masira makamano to pok oyangore nyaka sechegi. Kaka jafwambo marwa Faith Onyango leronwa, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ochopo e chirono kendo singo mar kawo ting' mar chulo jo hala duto ma mwandu gi ne olal e masirano. Mach makakni kod iro ne okwako kor lwasi e chiro ma Mutindwa ka johala olalo mwandu ma kwan gi kalo milionde, gino ma giwacho ni ohinyo yutogi. Johala gi dhi nyime gi kwano lal maduong' kaluwore kod mach makamano e kinde ma gikwayo piny owacho mondo tim nonro mapiyo ewi masirano. Nilikuwa nauza nguo za watoto hapa Mtindwa. Kupigiwa simu asubuhi, nimefika hapa saa 10. Nikapata kila kitu yangu yote imechomeka. Nashindwa nianzie wapi, watoto wangu wanakula huku. Sina kazi ingine naweza fanya. Gima waneno kani obwogo ji mang'eny nikech kae ndi oajiri ji mang'eny. Nairobi kae nitie kama joma nitie mama gi baba nika, nitie joma single parents, to kwang'e ni wadhi chako gi kanye. Owang' tema gima ng'ato konyo kata chielo onge. Gikoni serikal nyaka kawo okang' matimo nonro ne joma ondu masika wang'o chichni kama masira matimore ndalo adek kende tok mach manowang'o chiro matoi. Wawito mzigo mane wan godo, lewni mwauso, mabetni kaka gedo ne wagedo. Koro miyo wambe wakwa serikal ni timni ma ok mokwongo e chiro ni endi. Chiro mamoko bosebedo gi gini endi. Koro wambe wanyiso oganda piny gi serikal kanyakla ni gikonywa uru mondo gimaknwa nyithindo ma wang'onwa chiro gi ngisani gi ngima matek kama endi ni. Kech njore osebedo mang'eny ahinya e area masani ni. Asebedo ka biashara mang'eny. Kenda lalo gik manyalo romo 1.5 million e chiro kaeri. Kora kwayo sirikal manitie nong'iye mine machal kodwa kama mosemiyo chiro bedo chiro. Jatend johala e chiro no Mwangi Waithira owacho ni ibiro kaune jogo ma itudo kod wang' mag chichni okang' mager kendo kwayo bila mondo donjre wachno ka gitimo nonro matut. Ni muhimu kwa tushikane mikono ili tuwe na mpangilio uliofaa, tujenge market tukizingatia usalama na usafi ili tukiendelea mbele tusiwe na risk. Manake shida ile ambayo pia ilipo watu ndugu zangu wa fire wakifika saa zingine moto kama umeanzia katikati access inakuwa shida. Jaod bura mar county ma Nairobi Esther Passaris okwayo mondo piny owacho mamalo kod ma Nairobi oket chenro malong'o mag tieko masira mag mach e chichni mayudore county no. But Governor, we have to have money in disaster. I think we go and sit with Interior. How much money, even in this budget, tunafanya budget sahi, tunaeka ngapi kwa disaster? Because disasters will happen. And you can't tell me because we had drought, we have no money for fires. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bende noyuore masira no mar goyo mos ne johala moyudo lal. Ka okoni biro kawo ting' mag mwandu mowang' e chirono kendo biro gere manyien kosingo ni onge ng'ama biro daro johala go e lobno. The first assurance I must give you is that we will get to the bottom of these fires. Number 2, no one is going to move you from where you are. We must arrest these culprits who are burning markets. Kuna watu 43 wanasema kuna title ya toy. Materials ya kujenga nitawapatia. Na kashifu kwa ukali kwa wale wanapanga hii mambo, na vile governor amesema DCI ingilie maneno, tuone ni watu gani wanafanya hii mambo, kwa sababu hii ni hasara tupu. Kutoka vile maona vimefanyika ni hasara tupu. Matimore seche ma jatend Azimio Raila Odinga nochopo e kama masira mar mach notimore Toi kodwaro mondo tim nonro ewi gima nokelo majno kendo johala mondo yud kaka gikonyore. Sasa mimi nataka kusema ya kwamba hii iwe ni mara ya mwisho ambayo Toi imechomeka tena. Tayari nimeongea na gavana na nimemwamrisha yeye. Nimesema Toi market kwanza nataka itangazwe kwamba hii ni umma ya Nairobi County. Alafu ijengwe na pesa ya county ya Nairobi. Ili hawa wanyakuzi najua kwa siku zao sasa zimehesabiwa. Na ni watu ambao wanajulikana.
race is on. The engines are racing, gears switching, and the crank is shafting. The crowd is screaming, feet following, eyes following. The air is vibrating. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. Enengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Wadhi pa utukenya kuramuga jiwang tim mar Kenya maradhula Harambee Stars loyo Pakistan gola chiel none tugo mukelo kanyakla pinja ngwen e piny Mauritius. Gol mar Kenya nologi jatugo mar Kakamega Homeboys Moses Shuma. Kenya norema goyo tugo mokwongo ka Richard Odada emano yier kaka jatugo maberie moloyo e tugono. Par Shuma Moses. On joue la 17e minute de jeu et l'ouverture du score de la part des Kenyans avec Shuma Moses.